Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti zacu mwabonye butandukana, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Ikaze kuri radiyo yanyu. Duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi. Mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Eugenie Mukankusi. UNICEF isanga hakenewe inshinge zigera kuri miliyari 2 zo gutangisha inkingo. Ishami rya ONU ryita ku buzima OMS iburira ko ubuke bw'inshinge buhangayikishije mu bikorwa byo gukingira COVID-19 abanyafrika babarirwa muri za miliyoni, indwara yamaze kwandurwa na miliyoni zirenga 8,400 kuri uwo mugabane w'isi, ikaba yarishe miliyoni 217. Inkingo zo kurengera ubuzima bw'abantu zabaye nke muri Afurika. OMS ivuga ko 6% gusa muri miliyari 1 na miliyoni 200 aribo bakingiwe virusi ya corona mu buryo bwuzuye muri Afurika. Ibyo no kugereranya n'abantu barenga 40% bakingiwe muri ubwo buryo mu bihugu bikize. Inkingo zo kohereza muri Afurika zimaze gushyirwa hamwe kandi byitezwe ko ziziyongera kugeza mu mwaka utaha. Mu gihe ibyo hari ibyo kwishimira, ariko umuyobozi wa OMS muri Afurika Matshidiso Moeti avuga ko ubuke bw'inshinge zo guteza inkingo bushobora kuzatambamira intambwe yari imaze guterwa. Avuga ko ikigega mpuzamahanga cyita ku bana UNICEF gitanga inshinge binyuze mu mugambi rusange COVAX kivuga ko muri rusange habura inshinge zikenewe zigera muri miliyari 2 zo gutangisha inkingo za COVID-19 hamwe n'izindi zisanzwe zitangwa. ONU na Amerika barahamagarira ubuyobozi bwa gisivili muri Sudani. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'abibumbye ONU ejo kuwa 4 bongereye igitutu ku basirikare bafashe ubutegetsi muri Sudani mu gihe ubushyamirane hagati y'abasoda n'abigaragambya bamagana kudeta bwari bumaze guhitana abantu byibura 11. Nyuma y'uko ibihugu 15 bigize akanama k'amahoro ka ONU bisabye isubizwaho rya guverinoma iyobowe n'abasivili muri Sudani yahiritswe kuwa mbere, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yavuze ko igihugu cye kimwe n'ibindi bihugu bihagaze ku ruhande rw'abigaragambya. Mu itangazo yaragize ati, ubutumwa bwacu ku buyobozi bwa gisirikare muri Sudani burasobanutse neza. Abanyasudani bagomba kwemererwa gukora imyigaragambyo mu mahoro, kandi inzibacyuho iyobowe na guverinoma ya gisivili igomba gusubizwaho. Uyu mutegetsi yakomeje agira ati, ibyabaye muri iyi minsi ni intambwe isubira inyuma cyane, cyakora Amerika izakomeza kuba ku ruhande rw'abaturage ba Sudani mu rugamba rwabo ruzira urugomo. Guverinoma yabo yabagabanyirije imfashanyo. Biden yavuze ko ashima ubutwari bw'abaturage ba Sudani. Ni mu gihe abantu ibihumbi bihereje imihanda bamagana ifatwa ry'ubutegetsi ryarangajwe imbere na General Abdel Fattah al-Burhan. Ababyiboneye bavuze ko amasasu atica yarashwe muri abo bigaragambyaga i Bahri no hakurya y'umugezi uvuye mu murwa mukuru Khartoum, ubwo abigaragambyaga mu ijoro barushagaho kwiyongera. Inteko ishinzwe umutekano ku isi ya ONU hamwe n'ibihugu by'ibihangange ku isi basabye ukwifata, ibiganiro nuko abafunze barekurwa. Intumwa yihariye ya ONU kuri Sudani Volker Perthes yifuza guhuriza mu biganiro Burhan na Minisitiri w'Intebe wakuweho Abdallah Hamdok. Western Union yabaye ihagaritse gukorera muri Sudani. Iyi sosiyete ejo kuwa 4 yavuze ko yabaye ihagaritse serivisi zayo muri Sudani guhera tariki 26 y'uku kwezi kwa 10 biturutse kuri kudeta ya gisirikare. Abantu batari munsi ya 11 baguye mu bushyamirane hagati y'abasoda n'abigaragambya barwanya iyo kudeta nyuma yaho igisirikare cya Sudani gifatiye ubutegetsi mu ntangiriro z'iki cyumweru. Facebook ihinduye izina. Umuyobozi mukuru w'isosiyete Facebook Mark Zuckerberg yavuze ko igiye guhindura izina ikitwa Meta mu rwego rwo kwijyanisha n'icyerekezo cyayo cy'ibihe biri imbere. Cyakora inzobere zinavuga ko bisa no kuyobya uburari ku nyandiko zimaze iminsi zisohoka zigayisha Facebook. Muri izo harimo izagaragaje uburyo iyo sosiyete ititaye ku makuru yahawe na bamwe mu bakozi bayo, banayiburiraga ko imbuga zayo nkoranyambaga hari abo zisigira ibikomere byo ku mutima cyangwa zabitije umurindi mu mpande zose z'isi. Indorerezi z'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi zatangiye akazi mbere y'amatora muri Venezuela. Izo ndorerezi zatangiye imirimo muri Venezuela ejo kuwa 4 ubwo kwiyamamariza amatora y'intara azaba mu kwezi gutaha byatangiraga. Ayo matora azaba arimo abakandida batavuga rumwe n'ubutegetsi. N'ubwa mbere mu myaka 15 umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wohereza indorerezi muri Venezuela. Amashyaka atavuga rumwe na leta zitabira amatora ateganyijwe ku itariki ya 21 kwezi gutaha kwa 11 nyuma yo kutitabira itora rya perezida n'ay'abadepite mu mwaka 2018 no mu 2020. Amatora bavuze ko perezida Nicolas Maduro n'ishyaka rye batsinzemo mu buryo butemewe n'amategeko. Eugenie Mukankusi urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho.
nshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mudukurikire ku rubuga rwacu rwa internet ni wa@radio-yacu-voa.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio yacu. Ku maradiyo yanyu kandi mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Aha mu Burundi leta irishimira uko abanyagihugu bakurikiza gahunda yo kwikingiza COVID-19. Kubandura tugeze ku igice kimwe n'ibice 6%, tuvuye hafi mu gisagara ibice 5%. Numva yuko ari intambwe ishimishije. Dr. Ndikumana Tade ni Minisitiri w'Ubuzima w'u Burundi. Ububiligi n'u Rwanda bo bazakomeza kuganira ku kibazo cya Paul Rusesabagina. Nawe ishyaka rya politiki PDP Imanzi ryashinzwe na Deo Mushayidi ubu ngubu ufungiye mu Rwanda ryafashe icyemezo cyo kwisesa. Izi ni ingingo z'ingenzi, amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane nyuma y'ako kaziki. Mube hafi, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Muri Uganda, President Yoweri Museveni yarayatangaje ko amashuri na bimwe mu bikorwa by'ubucuruzi bizakomeza gufunga kugeza mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha. Yabivuze mu ijambo yagejeje ku gihugu kubera icyorezo cya COVID. Yanagarutse kandi ku bitero by'iterabwoba bibiri byabaye muri iki cyumweru i Kampala. Umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika mu gihugu cya Uganda, Ignatius Bahizi, yakurikiranye iri jambo aratubwira muri make ibyo President Museveni yarayavuze. Ibikorwa bimwe na bimwe by'ubucuruzi hamwe n'amashuri y'ibanze bimaze hafi imyaka 2 bifunze nk'umwe mu migambi yo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19. Kuva icyo cyorezo cyagereye mu gihugu mu kwezi kwa gatatu k'umwaka wa 2000 kugeza n'aya magingo, Uganda imaze kugira abanduye COVID-19 basaga gato 125,000, abasaga 90,000 bo akaba bamaze kuvurwa bagakira, kandi 3,209 bo akaba bamaze guhitanwa n'icyorezo ukurikije imibare itangazwa na Minisiteri ishinzwe amagara y'abantu. Ku bipimo bikorwa buri munsi, abasanganwe iyo virusi kuri ubu bangana na 1.6%. Ukurikije Perezida Museveni, gukomeza gufunga amashuri bigendereye kurinda ababyeyi b'abanyeshuri, kuko abanyeshuri benshi biga bataha mu ngo zabo akaba baramutse banduye bashobora kwanduza ababyeyi babo, bityo icyorezo kikabatsemba bagasiga imfubyi nyinshi, dore ko abakiri bato bo iyo banduye imibiri yabo ishoboye kurwanya iyo virusi. Yatangaje imibare y'abantu bahitanywe n'icyo cyorezo cyane cyane mu bihugu byo mu Burayi na Amerika kimwe no mu Buhinde, aho ababarirwa mu bihumbi by'amajana barimbutse. Avuga ko kuba muri Uganda icyorezo kimaze guhitana bake bitatewe n'ibitangaza, ahubwo ko byatewe n'izo ngamba zikaze zafashwe n'ubutegetsi zirimo gukomeza gufunga amashuri. Museveni yatangaje ko abakozi bo mu bubari, imyanya y'imyidagaduro n'amasoko ubu nabo bagiye gushirwa mu bantu b'ingenzi bakwiye gukingirwa mbere y'uko ibikorwa byose mu gihugu bifungura mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha. By the end of December 2021, more than 12 million Ugandans mu mpera z'uyu mwaka abanya-Uganda basaga miliyoni 12 bazaba bamaze gukingirwa. Abo ni kuri miliyoni 21 z'abanyagihugu bakeneye urukingo rwa COVID-19. Icy'ingenzi ni uko muri abo miliyoni 12 bagiye gukingirwa harimo babandi miliyoni 4,800 bagomba gukingirwa mbere y'abandi bose, kuko bakora mu myanya yatuma bandura kuruta abandi. Akaba barimo abashinzwe umutekano, abarimu, abakozi b'ubuzima ndetse n'abantu bakuze n'abafite indwara zidakira, n'abanyeshuri bari hejuru y'imyaka 18, ndetse twongeyemo n'abakozi bo mu masoko n'ububari. Abo bose bagomba kuba bakingiwe kugeza mu mpera z'uyu mwaka kugira ngo dufungure amashuri hamwe n'ibindi bikorwa byose by'ubucuruzi mu gihugu bitarafungura n'ubu. Aho tugeze ubu nta cyananirana kugira ngo dufungure ibikorwa byose mu gihugu twirinze bihagije. Hari ukwinubira mu banyagihugu bamagana ubutegetsi kubera ko bukomeje gufunga amashuri kumara imyaka 2 kuva aho icyorezo cyagereye mu gihugu, kandi mu bindi bihugu ku isi ndetse n'iby'ibituranyi amashuri afunguye
banavuga ko abana benshi batazasubira ku ishuri, cyane cyane abana b'abakobwa bamwe batewe inda kubera kuguma mu rugo ntibaje ku ishuri. Ariko uko niko Perezida Museveni yasubije izo mpungenge z'abanyagihugu. It was therefore criminal to propose that we open schools without vaccinating the vulnerable parents. Ati ni igikorwa cy'ubugizi bwa nabi kugira ngo dufungure amashuri tutarakingira ababyeyi bose. Twari gusoza turindiye abo babyeyi, amagwa agasigaramo abana bonyine. Ingaruka zose zatewe n'ifungwa ry'amashuri, nk'abakobwa bato batewe inda, gutakaza umwanya wo kwiga, ibi byose byabonerwa umuti. Ariko uwapfuye aba yapfuye utamugarura. Abakobwa babyaye bakiri bato basubira ku ishuri bakiga, abantu bakuze nabo bariga, ariko abantu bapfuye ntacyo bakora. Uretse ikibazo cy'amashuri na bimwe mu bikorwa by'ubucuruzi bizakomeza gufunga kugeza mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha, Perezida Museveni yanavuze ku mutekano. Yibanze ku bitero by'iterabwoba bibiri biherutse mu gihugu bigahitana abantu babiri. Museveni yasomye urutonde rw'imigwi itandukanye yagerageje kurwanya ubutegetsi inshuro nyinshi, irimo imigwi y'abaterabwoba nka ADF ikorera muri Kongo. Yavuze ko abo bose baneshejwe. Ati n'aba barimo kugaba ibitero ku basivile n'abarimo kubatera inkunga, haba bari imbere mu gihugu no hanze yacyo, bazatsindwa. Ariko ati kuva izo ntagondwa zagerageje kurasa uwahoze ari umugaba w'ingabo z'igihugu Generali Katumba Wamala zikamuhusha, ngabari bari inyuma y'icyo gitero barafashwe, bavuga abo bakorana nabo, kandi babagera kuri 37 mu bari bakuriye ibyo bikorwa bya ADF batawe muri yombi, ubu akaba bafunze, kandi 5 bo akaba bamaze kwicwa n'abashinzwe umutekano. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda. Mu Burundi, Minisitiri w'Ubuzima Dr Ndikumana Tade yaraye yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru ku birebana n'ibyo kurwanya icyorezo cya COVID-19. Arashima uko abanyagihugu barimo bikingiza. Mugenzi wacu Desire Hatungimana ukorera i Kigali mu Rwanda yaduteguriye iyi nkuru. Mu kiganiro n'abamenyeshamakuru, Tade Ndikumana aremeza ko Uburundi buriko buratsindikiza cya COVID-19 bivanye n'abanyagihugu bakurikiza amategeko ajanye no kwirinda. Abivuga afatiye ku biharuro vy'abo bapima. Uwo mushikiranganje akabashima iyo ngendo y'abarundi. Murazi ko misi yahera hari ibaro byari byaduze mu ntara za Ngozi, Muyinga, Kirundo no ngaha mu gisagara ca Bujumbura, ariko uno munsi mwabonye yuko turavye hagati mu gihugu hariho intara ata muntu naho twopima abantu bashika 1000 tubona yuko atawanduye. Aha mu gisagara ca Bujumbura naho nyene byaragabanutse ku buryo bushimishije. Turavye rero muri rusangi kubandura tugeze ku igice kimwe n'ibice 6%, tuvuye hafi aha mu gisagara ibice 5%. Numva yuko ari intambwe ishimishije. Muri iyo ntumbero nyene yo kugwanya ico kiza, igenekezo ya 18 za kuno kwezi haratangujwe mu Burundi isekeza ryo gucandaga abanyagihugu. Umushikiranganje Tade Ndikumana amenyesha ko abacandagwa bari hagati y'120 kundwi. Amenyesha ko ashima abo bitabira ubwo rucanco ku gushaka kwabo. Bigenda neza, nta mwene gihugu arifuza kuronka urucanco atararonka. Kugwa mu kigo kijejwe gucandaga tezi n'ubu abantu baguma baza, kandi twabonye nuko harimo abatari bake baba basanzwe bafite za ngwara ngendanwa. Ibyo navyo twaba tubona yuko ariko bigenda neza, ariko nk'uko twabivuze abaza kwicandagisha tubanza kubapima, kuko murazi yuko cyo gushyira imbere ari gupima. Bisanze yaranduwe twamuha imiti, akeneye gucandaga nabo tukaramuha. Komeko Nakuze, umushakashatsi ku ngwara zandukira mu bihugu biri munsi y'ubugaragwa bwa Sahara, amenyesha ko abantu bicandagisha ari bake cyane. Amenyesha ko ijambo umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yashikirije aho yamenyesheje mu ntara ya Rutana ko izo ncanco zitizewe biri mu bituma abarundi batitabira ugo rucanco. Uwo mushakashatsi asaba abarundi kwizera izo ncanco kuko zizwe neza. Ushika ubu
urwo rucanco ruraraba yuko rufise bimwe twita specificité canke sensibilité canke selectivité, hanyuma tukaraba n'ivyo twita inocuité, no kuvuga rurihariye nta kindi rwonona mu mubiri, ruzana abasoda bakingira iyo covid, hanyuma kandi ntaco rwonona haba ubu canke muri kazoza k'ubuzima bw'umuntu. Nivyo baraba, ivyo vyamaze gusuzumwa, nta kamaro kubaho ko guca umutima abanyagihugu kugira ngo ntibafate urwo rukingo. Konakuze amenyesha ko abantu bomenya ko incanco zatumye n'abitaba Imana bagabanuka ku rugero rushimishije. Muri abo bantu bafite imyaka myinshi, muri abo bantu bafite indwara ngendanwa, baba abantu badagifise abasoda bakwiye mu mubiri bajya twita les immunodéprimés, abo bose baragaragaye yuko ubwa mbere bataracanjwa carabahitana gose, ariko ubu siko biri. Ubu mbere ntibashika n'ica gatatu. Ubu usanga mu bitaro huzuye batacanjwe kandi ubu basinzikara bakaja no muri bijya vyumba vy'indembe. Umushikiranganji Tade Ndikumana amenyesha ko incanco zimaze gushika mu Burundi ari zavuye mu gihugu c'Ubushinwa, izizotangwa n'umuryango umwe bwa Afrika ntiziraboneka, cyo kimwe nizova mu gihugu c'Ubufaransa n'Ububirigi. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububirigi Sophie Wilmès yari mu ruzinduko mu Rwanda. Mu byo yaganiriyeho na mugenzi we w'u Rwanda Vincent Biruta harimo iby'urubanza rwa Paul Rusesabagina. Madame Wilmès yabwiye itangazamakuru ejo ko ibi biganiro bizakomeza. Ni inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububirigi Sophie Wilmès ni umwe mu bitabiriye inama y'abaminisitiri w'ububanyi n'amahanga b'umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi yaberaga i Kigali ku matariki 25 na 26 z'uku kwezi. Nyuma y'uko inama isozwa, uyu muyobozi yakiriwe na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Dr Vincent Biruta, bagirana ibiganiro byibanze ku mubano w'ibihugu byombi ndetse n'ikibazo cya Paul Rusesabagina ufite ubwenegihugu bw'Ububirigi ubu akaba afungiye i Kigali, nacyo cyabaye mu byo aba bayobozi bombi baganiriye. Minisitiri w'intebe wungirije akaba na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububirigi Sophie Wilmès umwe mu bagaragaje ugushyigikira Rusesabagina kugeza ku munsi yakatiwe n'urukiko. Rusesabagina akimara gukatirwa imyaka 25 y'igifungo, Minisitiri Sophie Wilmès yahise asohora itangazo rivuga ko nyuma y'inshuro nyinshi Ububirigi bwagaragaje impungenge kuri iki kibazo. Mu itangazo yasohoye yavuze ko Rusesabagina atigeze yungukira ku ihame ry'ubutabera buboneye, by'umwihariko ku ngingo y'uburenganzira bwo kunganirwa. Itangazo rye rivuga ko ihame ry'uko umuntu utarahamwa n'icyaha bakiri umwere ko ritigeze ryubahirizwa mu rubanza rwa Rusesabagina, ibintu ngo bituma imikirize y'urubanza rwe yibazwaho. Guverinoma y'u Rwanda nayo yahise isohora itangazo rivuga ko amagambo ya Sophie Wilmès agaragaza n'ubundi uruhande iki gihugu cyari cyarafashe kuva mu ntangiriro z'uru rubanza rwo kunenga ubutabera bw'u Rwanda. Uwo munsi kandi hahise hafatwa umwanzuro wo gusubika ibiganiro byari biteganijwe ku rwego rw'abaminisitiri w'ububanyi n'amahanga b'impande zombi. Mu ruzinduko yakoreye i Kigali, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububirigi kuri iyi nshuro yabaye nk'uhindura imvugo kuko abona urubanza rwa Paul Rusesabagina. Amaze kuganira na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Vincent Biruta, uyu muyobozi yabwiye itangazamakuru ko yumvikanye na mugenzi we gukomeza ibiganiro kuri iki kibazo. Nous avons pris le temps de discuter, d'analyser, aussi d'échanger nos différents points de vue en la matière. Twaganiriye ku bibazo by'akarere, ariko tunavuga ku kibazo cy'umuturage wacu Rusesabagina. Twafashe umwanya turaganira, turasesengura, twungurana ibitekerezo ku myumvire yacu itandukanye kuri iki kibazo. Twumvikana ko ibiganiro byakomeza, tukazakomeza kujya duhura tukaganira kuri gahunda nziza ihuza ibihugu byacu byombi. Ntituzabura no kuganira ku bibazo nk'icya Rusesabagina kuko nk'uko mubizi habayeho ubujurire bw'impande nyinshi, amateka akaba agomba kongera kwiyandika. Il faut commencer puisqu'il y a eu un appel, plusieurs appels en fait, et que donc l'histoire doit encore s'écrire à ce sujet. Ntacyo Minisitiri w'u Rwanda Dr Vincent Biruta yavuze kuri iki kibazo. Ibi biganiro bibaye mu gihe uru rubanza rugiye gusubiramo nk'uko umuvugizi w'inkiko Mutabazi Harrison aherutse gutangaza ko 13 mu bahamijwe ibyaha bajuriye, hiyongeraho n'abandi 74 baregeye indishyi nabo batishimiye uko urubanza rwakijijwe.
ubushinjacyaha bw'u Rwanda nabwo bwatangaje ko bwamaze kujuririra urubanza rwose kuko hari imwe mu myanzuro yafashwe itarabunogeye. Itariki 20 z'ukwezi gushize kwa 9 nibwo urukiko rwasomye umwanzuro aho Rusesabagina wari uyoboye umutwe wa MRCD FRN yakatiwe gufungwa imyaka 25, mugenzi Habimana Callixte wise Sankara yakatiwe gufungwa imyaka 20, bagenzi babo 19 nabo bakatiwe igifungo kiri hagati y'imyaka 20 n'itatu. Kugeza ubu ntitwabashije kumenya ko mu bajuriye na Paul Rusesabagina yaba arimo kuko ayo makuru kugeza ubu nta urayatanga, ariko umunyamategeko wavuganye n'Ijwi rya Amerika utashatse ko dutangaza amazina ye yagaragaje ko nubwo Rusesabagina yaba atarajuriye bitamubuza kwitabira urubanza kuko ubushinjacyaha bwajuririye ababuranyi bose. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Ishyaka rya politiki PDP Imanzi ryashinzwe na Deo Mushayidi muri iki gihe ufungiye mu Rwanda ryafashe icyemezo cyo kwisesa ntirizongera gukora politiki kubera ko abari barigize nk'uko babisobanura babona politiki nyarwanda ikorwa muri iki gihe idashobora kugeza abanyarwanda ku mahoro arambye. Mugenzi wacu Tim Ishimwe yaganiriye na Munyampeta Jean Damascene, umunyamabanga mukuru wa PDP Imanzi. Munyampeta ari mu Bubiligi, aratangira asobanura ko bashaka gucisha ibitekerezo byabo mu yindi nzira itari ya politiki. Nyuma y'imyaka 13 dukora politiki, tureba uko politiki igenda, tujya mu mpuzamashaka nyinshi, twasanze aho igihe kigeze inzira dushaka gucisha ibitekerezo byacu atari ya politiki, dushaka gucisha inzira ibitekerezo byacu mu bundi buryo. Ariko igitumye tuva muri politiki ni uko tubona uburyo irimo gukorwa mu ngubu gashaka kugeza ku abanyarwanda ku mahoro, kubera ko abantu barwanya ubutegetsi kandi ijoro cyose baracyenza ubutegetsi. Iyo nzira uvuga itari ya politiki ni iyihe? Iyo nzira nta yindi twahisemo kuva PDP yashingwa, ni inzira y'ibiganiro kugira ngo abanyarwanda baganire ku mateka yabo, baganire ku bibatanya, bashobore kubona ibyo bahuriyeho, bashobore kubaka u Rwanda rw'ejo. Kugera kuri iyi saha ufashe ubutegetsi wese abandi barahunga. Imyaka 13 yari ishize, mwarice nk'abanyamuryango musanga ntacyo politiki y'u Rwanda ishobora kugeraho mu kugeza abanyarwanda ku mahoro arambye. Ntabwo ariko kawa mugani w'ikinyarwanda uvuga ngo ibuye ryagaragaye ntiriba rikisha isuka. Wenda aha akaba ariho mwakwiye guhera mukora politiki itandukanye n'iyo munenga. Ubu iki ntabwo cyaba ari ikimenyetso cy'imbaraga nke mu shyaka ryanyu? Urakoze ko icyo kibazo mu by'ukuri iyo urebye neza imiterere y'isi ntabwo abantu bose bahindura ubutegetsi, bahindura imitekerereze, bahindura imibereho y'igihugu, baca mu nzira za politiki bose. Inzira za politiki mu Rwanda zarageragejwe, zakoreshejwe n'America yabanje, zikoreshwa na FPR. Niba ku gihe cya FPR yinjira mu Rwanda bari mukuru, icyo gihe abanyarwanda bavuga ngo Habyarimana havaho impundu zizavuga, nyamara ntabwo zavuze, ahubwo habaye imivu y'amaraso. Ubu rero nabwo hari ikintu gikomeye cyane na Columbus hari n'abasigaye bafite icyo nakwita nostalgie y'ubutegetsi bwa Habyarimana, bavuga ko Kagame navaho impundu zizavuga, FPR nibaho ntizayikumbura. Nahinde yuko twavugaga, nyamara Emedi yaragiye ntabwo impundu zavuze. FPR izavaho impundu ntizizavuga, nidukomeza aho turi mu ngubu. Biragaragara neza yuko abitwa ko bavugira abanyarwanda abenshi atuka, bigaragara neza ko bafata inzira yo gushaka ubutegetsi batitaye ku bibazo nyakuri by'abanyarwanda. Ibibazo nyakuri ni ibihe? Imibanire yabo, imyumvire yabo, amoko adutanya. Ibyo bibazo ntabwo abanyarwanda babiganiraho ko byuhagije. Naho rero twe muri PDP dushinga ishyaka twagira ngo tuganire ku ibyo. Mushayidi ashinga ishyaka na bagenzi be nicyo bashaka kugeraho, natwe tubijyamo nicyo twashaka kugeraho. Ariko ikigaragara ni kimwe nuko abantu ibyo bitekerezo batabyumva cyane abitwa ko bahagarariye abandi. Naho turuti rero ubwo mu mashyaka abantu baharanira kugaragara, baharanira ubutegetsi, baharanira inyungu za politike, wasanga atari inzira yo kugira ngo twumvikanishe ibitekerezo byacu. Tuteka dushake n'inzira yakumisha abanyarwanda ibyo twifuza atari gushaka inyungu za politiki. Mu kanya ukomoje kuri Mushayidi kandi niho naringiye kukubaza, musheshe ishyaka Deo Mushayidi warishinze afungiye mu Rwanda. Iki cyemezo mwacyumvikanyeho cyangwa murashaka kugihuza n'ibivugwa by'uko yaba yarasabye imbabazi noneho igihe cyo kuzihabwa kikaba cyagera akazihabwa nka Deo Mushayidi ariko atari nk'umunyapolitiki? Urakoze icyo kibazo cyiza. Ndumva niba mwese mutangaza neza, twanditse yuko tujya kubitekerezaho, twabitekerejeho tukabiganiriza na perezida wacu n'ubwo bwose afunze. Mu Rwanda niyo umuntu afunzwe arasurwa. Iyo Mushayidi ashuwe rero tumutumaho ibitekerezo twifuza kuko ni perezida w'ishyaka niwe uyobora kugira ngo dufate ibyemezo bijyanye n'ibyo yifuza. Nyuma yo gutekereza rero, kuko abigeza ntabwo ibintu bibera hanze, ntabwo ibintu bibera mu Rwanda, kuko muri bigeza mu Rwanda haba ari hanze ye, ibyo bintu ntabibona. Mu Rwanda hari ibibazo, hanze hari ibibazo. Ibyo byose rero twagiye kuri Mushayidi tuvuga ati turabona ya gahunda twari twarihaye yo gukora yo gushaka imyumvire y'abanyarwanda, impinduka y'abanyarwanda duciye muri politiki itagishoboka. Reka mureshe amagambo yakoresheje ati musigaye mubonekerwa, kuko ibyo mutekereza nibyo natekerezaga neza. Rero reka ngaruke ku kibazo baje uti aho ntibyaba bihuye n'uko yatse imbabazi akaba atarazihabwa mujya mu mwohereze. Oya, ntabwo ari byo. Mushayidi ntabwo yatse imbabazi. Mushayidi
yatse uburenganzira bwo gusohoka nk'abandi baginnyi bose ibyo bita grâce présidentielle baza perezida izo ntabwo ari imbabazi y'uko yemera icyaha y'uko yemera ibyo afungiwe azakakubwira ko n'ibintu ahabwa n'amategeko ntabwo arasubizwa igihe n'igihe basubizwa ntabwo tubizi nicyo twifuriza. Kuri nimero ya 7 cyangwa igika cya 7 cy'iri tangazo hari aho mwasezeranije abanyarwanda ko muzakorana n'uwo ari we wese ufite intego yo guhuriza abanyarwanda hamwe biciye mu bwiyunge, murongera muti kandi iyi niyo nzira yonyine igana ku iterambere rirambye. Bwana Jean Damascene, ushobora gusobanurira abanyarwanda gute ko ibintu mutakoze muri mu ishyaka muzabigeraho ryasenyutse? Aho twagira ngo turimbure burundu abantu batekereza yuko inzira y'amahoro, inzira yo guhindura ibintu ari intambara. Aho twagira ngo turimbure burundu abantu batekereza yuko inzira yo guhindura ibintu ari uguhangana. Aho twagira ngo turimbure burundu abantu bashaka gutekereza yuko kuba muri politiki bituma tudakomeza gushaka umuti w'abanyarwanda. Turemeza rero yuko nidufata umwanya tukabiganiraho tugashobora kumvisha umunyarwanda wese, umuhutu utinya umututsi, umututsi utinya umuhutu, umutwe utinya abo bombi, akabona neza ko ashobora kubana ku mahoro. Ya ntego yacu tugezeho kandi umunyarwanda wese azabyishimira. Bwana Munyampeta Jean Damascene, umunyamabanga w'ishyaka PDP Imanzi Ryisheshe uri mu Bubiligi, ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda RIB yaraye ifunze Hakuzimana Abdul Rashid imukurikiranyeho ibyaha byo guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 no gukurura amacakubiri mu banyarwanda nk'uko RIB ibitangaza. Mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma aratubwira inkuru. Urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rwatangaje ko rwafunze Hakuzimana Abdul Rashid. Uyu mugabo ni umunyarwanda uvuga ko ari umunyapolitiki wigenga. Itangazo ryasohotse ku rubuga rwa Twitter rw'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda rivuga ko Hakuzimana Abdul Rashid afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kicukiro aho akurikiranyweho ibyaha byo guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 n'icyaha cyo gukurura amacakubiri mu banyarwanda. Kugeza ubu Ijwi ry'Amerika ntirabasha kwemeza niba yamaze kubona umwunganira mu mategeko, ariko avugana namwe mu masoko yacu ku munsi w'ejo hakimara kumenya ko yahamagajwe yari atarabona umwunganizi. Uyu mugabo w'imyaka 53 higeze kuba umuyoboke w'ishyaka PDI nyuma aza kurivamo. Yari amaze iminsi agaragara mu biganiro bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga z'ibitangazamakuru bikorera mu Rwanda anenga cyane imikorere y'ubutegetsi buriho muri icyo gihugu. Igihe kimwe yigeze kuvuga ko ubutegetsi buriho